ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি প্রতি বছর ঘটছে। 2021-22 অর্থ বছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে যেখানে প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল 2.51%, 2022-23 অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 7.04% এবং সর্বশেষ 2023-24 অর্থ বছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে 10%। টাকার হিসেবে তা 12,398.55 কোটি টাকা, অর্থাৎ 12,398 কোটি 55 লক্ষ টাকা। শুক্রবার রাজধানী আগরতলার অভয়নগর এলাকায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানিয়েছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিংহ। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে এই ব্যাংকের নিজস্ব এটিএম এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট 34টিতে। এর মধ্যে 21টি গ্রামীণ এলাকায়, 11টি শহরতলিতে এবং 2টি শহরাঞ্চলে। ব্যাংক আরো একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করতে সক্ষম হয়েছে, যা হলো অনাদায় ঋণের পরিমাণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকের শাখা অনুসারেও ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। 31শে মার্চ 2024 সাল পর্যন্ত ব্যাংকের প্রতিটি শাখা গড়ে ব্যবসা করেছে 82.66 কোটি, অর্থাৎ 82 কোটি 66 লক্ষ টাকা করে, যা 2023 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত ছিল 76 কোটি 16 লক্ষ টাকা। প্রতি কর্মচারী হিসেবেও গড়ে ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 31শে মার্চ 2024 সাল পর্যন্ত ব্যবসা হয়েছে 13 কোটি 96 লক্ষ টাকা করে। পরিবেশ রক্ষার কথা চিন্তা করে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রাজ্যের মধ্যে একটি সৌর বিদ্যুৎ চালিত ভ্রাম্যমাণ এটিএম পরিষেবাও চালু করেছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আগরতলায় সবুজ পতাকা নেড়ে সেই পরিষেবার সূচনা করেছিলেন। একইভাবে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করছে। সব মিলিয়ে রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাংকের চেয়ারম্যানের পাশাপাশি অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। Has increased or decreased over the year? Increased. It increased. How much? Little bit. Actually, last year we are having a total number of employees 832. 832. Yeah. And this year 888 employees as on 31st March 2024. Including officers. Including officer as well as clerical staff also. There was a payroll of TGB. Yes, they have we have onboarded this year kitna officer kitna ke 43 40 this year we have added 41 officers and clerical 28 na 28 because we have demanded more, but उसमें क्या था कि क्लैरिकल जो क्वालिफाई किया था वो ऑफिसर में भी क्वालिफाई किया था, तो 14 क्लैरिकल ऑफिसर में चले गए तो इधर शॉर्टेज हो गया। तो अभी नाउ वी हैव डिमांडेड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट, तो दे हैव गिवन 8-9 पीपल 9 पीपल जो वेटिंग लिस्ट में ऑलरेडी आईबीपीएस के पास इनरोल थे। तो दैट्स वी आर स्ट्रगलिंग। अभी क्या है कि 2-3 ऑफिसर इज गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, दे हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द टीसी, दे हैव जॉइन्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड रिजाइन्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। So that is the issue we are facing. Have you any plan to open new branches? Actually, right now we are not having any plan to open new branches because we have already covered across state all the areas. RBI has given mandate to open new branch only in unbanked areas. That is we are covering through business correspondent channel because they are also having same type of facilities from only one laptop and other passbook printer. Chairman sir, Sir. First of all, you deserve a big thanks, Thank you. compliments for at least showing us a very healthier net profit compared to last year. Sir. So thanks to the chairman. But my area of question is the employees who were instrumental in earning this nice profit to your bank. Especially as per your given data, out of 888 total employees of TGB, I think 390, 439, they are extra departmental in your terms. Yes. That is those we
we know them as fixed pay employee or DRWs. No, they are not fixed pay employee. They are not included They in are this neither DRW not fixed pay employee. number. Okay. They are earning commission on part of their business, giving business to the bank. My question is, earlier there was a verdict from Tripura High Court to formulate a scheme so that those DRW employees, I mean the fixed pay employees, right, they can be regularized because they cannot direct you Yeah. to absorb them on regular basis. Since you are enjoying a net profit to the extent of, if I compare to last year, it is 24.3 crore, Yeah, right? right. So, have you paid them in any way by increasing their fixed pay? Since you are enjoying net profit now, and they are very much instrumental in earning this. So, what action so far you have taken? Actually, right now we have not taken any action related to DRW regarding paying some additional benefit to them. But we go to the board and whatever decision board will. लास्ट ईयर किया था ना. हाँ. एक वो आपको बता दें कि लास्ट फाइनेंशियल मतलब दिस फाइनेंशियल नहीं बोल सकते, लास्ट फाइनेंशियल 23-24 में वी हैव ऑलरेडी इनहांस देयर सैलरी आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द बोर्ड. We have already done They that. deserve it because Yes, see, definitely. if they are not your employees at all, you are sending them for collection of loan. You are sending them for deposition and collection of all kinds of monetary. Sir, we are also having sympathy to them. But in fact, at the end of day, they are getting no financial benefit. Right? It's really painful. Yes. So, in terms of your financial benefit, since you are enjoying a net profit right now, you don't have any problem in giving them a bit financial benefit, if not regularization is possible at the moment. So, what's your plan for the DRW employees? नहीं, लास्ट ईयर हमने सैलरी इंक्रीज किया था. दिस ईयर के लिए देखते हैं कि क्या बोर्ड का डायरेक्शन रहता है, अकॉर्डिंगली वी डू दैट. तो सर आप लोग ही है ना? हाँ, Sir, बोर्ड में can आई एम ऑल्सो वन मेंबर ऑफ द बोर्ड. Can I explain? Yeah. 1.27%. Actually, what's the miracle in here? 671%. Actually, last year our profit goes down due to mark to market provision. Last year profit was less ना. Earlier you have already quoted कि भाई आपका profit बहुत ही कम है. तो उससे हम कंपैरिजन करते हैं, then that profit goes up to more than 600%. Nice. Thank you. You said that your loan target for this financial year is around 4,000 crore. So, do you have any made any checkup which sector to get you will get the emphasis, like MSME or agriculture? So far, I am concerned. I think you prefer on agriculture. Most of the loans are going to the agriculture sector. And what is the trend in MSME? Because the government is asking for industrialization and all those things. So this year our target is to target the MSME loan, maximum, and agri infrastructure. That is our target. for this. Actually, earlier government is focusing to RRB to only provide agriculture loan. Now they are emphasizing to give diversified your loan portfolio, not only in agriculture, MSME as well as retail also. That's why our growth in retail and MSME last year is greater than in agriculture, because we are not getting bigger proposal in agriculture sector in Tripura. I think MSME related data is not. We'll provide data. We'll provide data. সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।